Мы четвертая группа, она осталась четвертая. Так они из-за этого. Ну в принципе. Типа мне по барабану, у меня как бы четвертая, вы можете ее переименовать хоть в любую. Так это мы не имеем доступа на другие люди. В смысле, Настя в той чатике была? Нет, чатики остались те же, а иностранцев туда никто не добавлял. Соответственно, у вас тут создали новый чатик, уже точно знаю, который называется этот. Онлайн. Типа какой там туда вначале меня добавили, сказал, что я вас не веду. Они радостные меня вытянули оттуда. Вот. Да. Ладно. Понеслась. So our today's topic is conic sections or second order equations. And today we should answer on these questions. How to work with general form, what's related to this cone, and what form of equation do we have. First of all, I'd like to answer because it was interesting for me. Why it's called conic section. Actually, it's called like this because of this guy, Apollo of Ferga. So he made the book A equal of conic sections of conics. So it seems it's called like this because of him. Now we are going to the case study of the second order curve equation. So we have general form, but what do you think? What missed there? Yes. Actually, who knows what does it mean xy and what it's representing? It's intersecting lines. We will discuss a bit later. Not really. I will show. So we have this guy and we have some characteristics. It's all like this. So this is we have parabola. It should be so we should have r either a or y equal to something. Blah 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 blah. Today we will covering only parabola and ellipse. That's it. So next class we will have hyperbola. I hope you know this equation. But the question is following. So today when I got up, I thought, okay, everyone told us that yes, so we can obtain all equations if we just take parabola, take cone, and after this put some plane, and we receive these equations. It was in a lecture, but nobody, as I get it, so really try to derive it during the class. So now we will do it real time. So we will try to derive equations and understand that it's really work like this. Because in this case, if some shit happens, you can do it during the midterm or whatever. I mean, final test and so on. But we need to make some assumptions. First assumption, of course, should that we know elliptic cone equation. This one. How to derive it? It's not today's story. Now, let's go to GeoGebra. I hope you can see something. Okay, so first of all, let's make some cone. Its general form for us, I think it will be enough to, it should be equal to 1. So x squared plus y squared minus z squared equal to 0. Okay, we obtain the cone. And it looks like cone. So first my assumption will be, okay, let's make the simplest plane which we can. For instance, it will be z minus 3 equal to 0.
Why the easiest one? Because we have only one variable, I mean only z, nothing else. So we should obtain circle. Do you agree with it? So let's solve this system of linear equations, because according to definition we need to find intersection. It seems yes, it works. Okay, but okay, let's how to say, rise our, I mean, make our plane more complicated one. For instance, I don't know, x plus z minus 3. What it should be? Okay, so it seems we should obtain parabola. So let's solve this equation. So let's choose some. So it will be 3 minus x and okay, square plus square minus. Let's check. Why do you need to ask me if you can check it? It's silly. You will understand much more if you do it by yourself most of the times. In some cases, yes, it's you should catch a balance between time consuming and deeper knowledge, like deep of your knowledge. Because see, when you ask me how to, I don't know, obtain this equation, and I explain you spend 1 minute, I spend more time because I did it before, I explained you. But after this, you will also forget this knowledge in 1 minute. In some cases, it's efficient. For instance, you have exam or you take something and you need to spend your time, I mean, save your time. But when you do it by yourself, as I'm doing it now, put it in your GeoGebra, play with it, maybe change some variables and so on, I will understand it better because I did by myself. It's the reason why I used to do it like this. But I started to do it only when I stayed a PhD student. When I was a bachelor, I just want to play computer games instead of studying, so I did it as fast as possible. I just even I find a lot of cheat sheets, make solution. So let's go play game or go to fencing. I how to say, I spent 5 years on historical fencing, helmet. So helmet, cuirasses, 30 kilograms, sword, shield, and fighting. It was nice. Okay, so let's solve this guy. So z, p minus x, we put it there, x square plus y square minus. So first of all, so you asked me about is it parabola or not. Now, what's the property of parabola in our case? What it should be? We have one a or c is equal to 0. Yes. So if we will have it, in this case, we can say this is parabolica. Okay. So let's find out is it parabolic or not. X Hitmanan. Okay. And it seems we obtain something looks like a parabolica. But let's check it. How can we do it with it? Yes. Yes, but can we draw it? If we draw it like this, what we'll receive? Let's check.
So you may see that we obtain some other plane because we have that. So how can we? And it's not very nice to work with this like this, it seems. We need to make it in parametric form because we know how to work with parametric forms. In this case, let's assume that, for instance, x will be t. In this case, y should be plus minus the problem is I don't know how to put plus minus in GeoGebra. So we need to put 4 equations, you mean. Actually, if you want to make curve, you can write curve and write it like this. So first will be t, after this s squared t. Kurva. Okay, t. 9 minus 6t. 3 minus t. T minus 5, 5. So as you may see, we have it. So only half, but it looks like the correct one. By the way, I'd like to try to... I saw plus minus there somewhere. Can you try 4 equation? What? 4. Yes. So we put minus. I didn't put minus. So to sum up, we check it, it works. Of course, we can write something more complicated, even more. It will be, for instance, I don't know, x plus y minus z minus 3. What it should be? It will be also parabola, but it will be hyperbola. See hyperbola and parabolic there on the low part. So now I play it and I get how to work with it. So I get how to operate, how the parameter will change my solution and so on. So it was the main goal, to understand how to work with it. It is hyperbola too. This it's no. See, because hyperbola means that let's check. Just Okay. меньше zoom. Boom. Hyperbola. It's a trap. Okay. But hyperbola is not for today class. Can we get equation of the line? What again? Equation of the line. Sure. Yes. Even more we can, by the way. Yes, just intersecting plane with this cone, we can get the line. We can obtain even more the, say, what it will be? This one, 2. You may see it's a pair of straight lines, which we covered in previous class. So we can say that it's some kind of special case of hyperbola, whatever you like, because hyperbola cannot cross 0. If we we're doing like this,
you see that line. So to sum up, pair straight lines also will appear from code. Okay. Now, by the way, how do you think, how many forms do we need to know now? When we had lines, when we have some vectors, so for planes and so on, we have a lot of forms. What about conic sections? How many forms do we need to know? So it is what forms do you know now? No. It's not form. It's I mean form like general form, gothic form. So we know general what? Canonical. Parametrical. Yes, we don't know. We don't need to know others. Actually, I don't know. It seems they are not exist. And parametrical and general. So let's discuss whether we need general, canonical, and parametrical. So actually, we need canonical. Why? Because most of our equations later we will know only in canonical form. So I hope you remember when you need to find foci, some eccentricity, some directrice, and this shit. You know it only when you know the A, B from canonical form. So parametrical form mainly needed to make something, so we won't use it probably, but I mean during our solutions, solving the tasks, but it might be helpful. And the last one is common way. So in this case, we need to know how to go from general to canonical form. Again, the simplest case when the b equals to 0. As I know, it should appear in your home task, and it's a common case. Most of the time, you will need to use this. This way of solving, of transforming. How it works? Actually, the main goal to receive quadratic equation with mistaken code like this. So your goal to divide on two parts, and after this, divide your number on two values to obtain this one. You did it at school, at least when I studied, we did it. I hope you too. Ты понял, что здесь происходит? Ни хера, твое лицо прям говорит об обратном. И, then, our goal to obtain this guy and this one appeared because of we took it from 359 in this solver. What? Actually, that most of the time some conditions appears, disappears, doesn't matter. In our case, probably it's needed because of dx looks like 50y. Yeah, because we want to go forward. But can we obtain parabola or whatever if we have xy? And how can we go to this form? So let's first of all discuss what does it mean xy. So if x shift us along x-axis, I mean when we have coefficients along axis and along y-axis. So I mean x squared plus y squared equal to 3 squared. Our center is 0, 0. Here we have x minus 1 squared plus y squared, 3 squared. What we will have? Center is 1 because x minus 1. So we will shift our center. The question is, it should be shifted along y-axis or x-axis. X-axis is better. It's better to check it because it seems, as for me, I used to forget and I not really remember. Are you right? Not. I mean, we are shifting it along x-axis or y-axis.
Well, we can substitute x equals 1 and get 0. It means that 1, 0 is So now we have this one. What is it? So we have big coefficients, so in this case. So we want to go from general form to canonical form. For instance, I will give you a hint. So for instance, we want to go so this guy. So what can be xy? What is it representing to us? If x and y separately present us a shifting, multiplication, what will be provided? And if we shift for x-axis to some numbers, then we should make z, we find za that distance that xi will be equal to the previous. Other suggestions? Like length of operation of part. When we have this, it's like we got the operation of elements, and it's like it's close. Will we have the equation of ellipse there? No, we don't. We will not. Are you sure? Because maybe it's why it shows us how Jill. It seems like an ellipse. Rotation? Yes, exactly. So xy shows us the rotation. So if we want to obtain the canonical form, actually we need to make transformations. So to sum up, yes, we will receive canonical form, but it will look like this. So first of all, we need to rotate something. So it will be, so we have xy, and we should transform it to x prime, y prime, depends on x, y and x, of course. After it, so the first, it will be, we need to rotate it along the some axis, for instance, x-axis. Boom. After this, we need to shift it. So we will put our center, so to sum up, so in the end, I want to obtain in the end, we want to obtain canonical form, but to do it, actually it's not D, it's one. So you can read it at home, but I will briefly explain. Actually, as you understood, you need to make rotation matrix, and during the lecture, you had how to rewrite the general form in matrix form. It was in the pre-last slide, if I'm not mistaken. And you can do it either in this case, so you can assume that you have matrix and you just want to make to find transformation matrices, solve this guy. It will be fancy approach, and if you do it at home, I hope it seems so. You should have some benefits during the exam because it will be faster. But you need to spend some time to understand how to work with it. Either one, you can do it like a schoolboy using some common, just solve equations. So in this case, we write it
you write in this way: A to B, C. After this, you need to actually you can either learn it by heart or you will get it during your matrix exploration. I mean, while you learn how to work with matrices. So, or you can learn this by heart. After this, you can, so actually, cosine sine, we can find this angle of rotation. And we will represent our x and y according to new prime stuff. After this, you put it there, so, obtain this guy. And the question is, some books say that canonical form is when you don't have any coefficients there. I mean, it's not, so x minus 1 is not canonical form in some books. In some books, they said, okay, it's canonical form. So actually, I don't know the answer. Is the reason why in this solution, you may see that we put it in the center. So we make it transform. After this, you will receive this equation, x squared divided by 2, blah, 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 and you need to, so if you want to find all other stuff, you can put it, I mean, it's x squared y squared, it's not a real x squared y squared, it's prime prime. Okay, so just spend time, read it at home, do it by yourself, and I hope you get how to solve it. Before start to solve task, we need to understand our new terminology. It's represented on the screen. I hope you won't forget what is it, and if you want, you can write down it in your notes. So we have here eccentricity. Is in some cases it's not exist, as you may see. In parabola we don't have it because we don't have center of parabola. In this case we have it. It's distance between focal length and linear. Latus rectum sounds like fancy word. Latus rectum. Okay, it's this guy. So it's length. We have focal. We make perpendicular and find it. Same latus rectum. It's divided by 2. It's like semi-god whole walk. And focal parameter distance from the focus to the directrix. This one. It's called P. About result slides, we will come to it later because we found out that we have different, say, different equations. So eccentricity is equal to 1, linear eccentricity is equal to nothing. It's not exist. Same as rectum is to A, focal parameter to A. This equation. Riza had 4p. And because actually Renata, Tasha, and so on spend a lot of time to get it. How I showed why we have this one? Because if you write in open pictures and you go 2 pi to even old fancy Russian book 2. The problem with that, he put it like it seems that he wrote it like pi. It was pi 4 pi. So just different notation. In Russian books, it's not 4 pi but pi, or 2 pi.
Now, first task. Who want to be on whiteboard? Давай. Покорешай, я поеду. Спасибо, я же ради очень. Кстати, если подумаете, покупать гриль себе, то хорошая история, короче, я советую. Я вот себе купил гриль, это очень удобная история. Гриль в плане как типа плита или как духовка? Ну да, прижимная печь. Ну да. Я купил себе это, которое еще автоматически готовит еду. Ну да, и компания, что она сама выключается у нас так же. Вот, и, соответственно, ты просто поставил курочку, тебе даже думать не надо, она сама все приготовила и все поела. И масло не требуется. А как без масла? Типа она не пригорает ничего? Ну, чтобы отдирать потом кастрюлю, надо просто, как она еще горячая, протираешь ее по-быстрому, чтобы, ну, жир не прилип, тогда намного проще. Да, значит, ты выпишешь формулу, которая тебе потребуется. Trying to find the focus, not for time. А в чем разница фаса и фокуса? Поставить Физический фокус. Ну там как-то vertices and directrices. Так что это как задумано. Это типа вброс. Ну да. А потом тебе на файнере пишут такую, ты нашел не несколько. Да, мне на следующий слайд. Я говорю, нажми на следующий слайд. Вот, тебе ответ.
2 не может быть. Потому что у тебя минус 2 есть как минус 2 y, я посчитал не так. Я подумал, что это Чтобы понимать, какой динамики, да, пришел на эту пару? Потому что остальная группа, которая проходила в это, она пришла в 9 сегодня. Там Динара, Захар. у кого-то просто английского не было. Это же вообще не покупал. Что? Нет же разницы. Нет. Теперь вообще как бы мы решили, что забить, если хочешь в онлайне, так и в онлайне. Как важно сказать. Да? Как это? У нас висит университетская какой-нибудь. Ну, я просто беру, типа, если я не поставил attendance, то я просто пишу, типа, всем плюсик, а потом рандомно выкидываю каких-то 2-3 человека, и все. А то есть он проверяет. Проблема тут в том, что, типа, даже если у тебя, я рандомно себя поставил, что ты не был на паре, вот для тебя, Антон, то я бы все равно ты не получишь столько attendance негативного, чтобы с тобой что-то случилось после этого. А вдруг какой-нибудь пойдет несколько раз, будет это чисто. Да, я говорю, я тебе считаю, что attendance это цирк. Да, считаю, что для первашей attendance нужен, потому что, типа, вы еще из-под мамкиной юбки не привыкли. Как бы это вы вышли на свободу, и теперь вы это, мамкин, короче, эти боги тут, типа, я теперь вообще не должен ходить никуда, там все дела. Поэтому вас надо сидеть, держать и жопу рукой. Чтобы ты не машину себе по 20 тысяч. Не про 30, за 30, сказал за 20 купил. Нет, еще на 30. Да. 20. Да. Чтобы она не развалилась на ходу. А вы Саня не помогал, как понял. Нет, ну Саня помогал до этого, а так мы с ним. Понятно. Он помогал. Ты можешь заниматься высокими материями науки, или ты можешь на задничном тазу варить. У тебя не так же, да? У тебя это опит. Ну вот. Не, все. Не, мы планируем брать нормальную машину. Но там уже будет прям вас, короче, конкретно. Патрика бери. По переводу. Денег много. Бюджет 50 тысяч. За Буханку бери, буханку бери. Буханку бери. Это вообще не буханку 50 тысяч покупали 65-го года, нормально будет. Нам 85-го вот этого кадета ужасно. Надо что-нибудь свеженькое. Свеженькое. Не, ну год 7-й, там 4-й уже будет вот так. Напиленных пружин. В чем ты заблудился? Так, давайте. Нужна подсказка, как сказать, Он же вот так вот крысу. Да. Там минус пип. Это Ну да, там расстояние и как бы оно там. Расстояние, да. ну только у тебя, да, у тебя пиполам получается. Фоси минус пиполам. Ой, ну это центр минус. Ну, короче. Короче, от вертекса ты отнимаешь, пиполам. Ну или ты используешь резовскую версию, либо нормальную версию. The main problem of this task that it sounds very complicated how to solve this. I mean, when you read it, okay, what the hell?
But actually, it's very small task. You need just to get what's going on, know some equations like. Actually, the problem is that you need to learn it by heart. All this cosine, blah blah blah, because you cannot use cheat sheet during the. During the fine, during the second. So he will explain it soon. Лактус ректум. Звучит так, как будто я не знаю, раньше каким сохранением занимался. Я говорю, это вот это просто. Ну, какой-то легкий, когда я его посадил, я только пересадил, может. У меня просто 20, у меня 20 тысяч есть, и, соответственно, он потяжелее. Я не знаю, если это все решил. Да, я понял. Надо баку. А как? Я пришел, нет, Иван, тяжело вставать, если не. Это я? Нет. Что такая? Вы в семестре ходили, отжали у кого-то? Нет, даже не взял уже 19 лет. Это херня. Так, люблю решать эту задачу минут 10, да, получается задача, которая там на 5 минут. Давай, объясняй теперь. На английском. Как ты нашел карты? Особенно у вас. Okay. First, I found the vertex. It's just easy way to find the equation, the canonical equation. So first of all, you find the canonical form. Yes. Okay. And here I found the Фиксите уже, подъехали. Да, сегодня. I found the just x0 and y0, and it's our vertex. I found the y0 and x0, it's our vertex, it's easy. And for chi, just for chi. Я прогуглил, там пока не сказал, не очень. Я вас тоже спрашивал, как правильно писать, пока и оси. Ну, Google по-разному произносит. Ну да. Ой, где мы будем транчивать? Minus 2. Give me a second. Because We no, should be. We transport. Yeah, Reza said that it should be for P, but we use all the Russian system where it should be because it's better. I know it's more comfortable. Because you just find focus and directories from vertex, and you need just find P over 2, and it's more easy than work with what. So let's say if you're given that origin b squared on square b, which is c squared, a and the center of the ellipse is 5. A is the distance between the vertices and the center of the ellipse. So now we can calculate b. A squared is equal to, rather, c squared is a squared 9, which is 6.
is 4. And so using this equation, a squared is, let's say it's axis, it's 3, -1. Say it's 6 units long. And the center, vertical axis, since you hear the word major, it means a is 5. Horizontal, that we have the center. We have in this cases, axis squared, horizontal, 3, the ellipse, 3, 0, the ellipse. We have 2, 4, coordinates we need is 2. A is in the axis. Go standard. So 4 and 9, we 9x squared plus 25y squared. In this video, we're going to talk about how to find the center, the vertices, and the foci of an ellipse. So let's start with this equation. In this video, we're going to talk about how to find the center, the vertices, and the foci of an ellipse. So, foci. According to Stanford University, foci. Банкай, foci, нормально. Давай. Vertex is x0 and y0. Foci is. Are you explaining to the whiteboard? No. You need to explain to the broad audience. Okay. Do you know how to find foci formula? Okay. We can see on a canonical formula, and if we have a y square, it means what our parabola will направлена. Okay. We'll see it on the x-axis. No. We'll see it on the x-axis. Yes, just not see. Okay, just on a. Okay, it's paint. And if we have a x squared, our parabola will sit on y-axis. Okay, and so to calculate the foci, we need to add the half of the half of p in this case to x coordinate. Yes, substitute just x minus the half of p. No. Because our p is already with minus, we add the Just okay. To find the directrix, we will do the same, but we don't don't substitute. We need to add. You're right. Because our p already is minus, that means when we add it, it's substitute. Then you're right. To find foci, you need add p or p over 2. Add p over 2. And here is To substitute. find the directrix, you need substitute p over 2. Okay, and to find the latus rectum, we can. Скажи ему, что он спрашивает, как вас ректум. Все тебя поняли. Okay, to find the latus rectum, we can substitute x like the coordinates of foci in x axis, and we can find the y.
we can find the 2y coordinates, but we can just yes, we can find the 2y coordinates, and we need to multiply by 2 in model, and we can find the длину, короче, между ними. Yeah. Next task. Let's discuss how to solve this guy. How to find tangent? Okay. Do you have any other suggestions? Find distance from point to focus, and then this distance should be equal to the distance from point lie on the main axis of parabola, and from this point we capture points and find the equation of the line. Actually, the derivative is easier, but okay. How to find normal? Like just perpendicular vector to this line. Equation of a tangent line and extract normal. So this task, we can say that to solve this task, we need to remember the previous topics, equation of lines, because we learned how to find normal to the line using dot product and so on, and know how to take derivative. So it's not only algebra task, but nothing else, or other tasks like calculus and so on. So the solution is following. Boom. So we took the derivative, find slope. After this, find the equation, this line. And after this, we use some magic and find. Understand? You always use the derivative respect to it. How do you want to solve it? Or when parabola lies on y and when parabola lies on x. Do you know my answer? Isn't it? Just check it. You can two parabolas and take the derivative and find out. Will it work or not? Even more, you can use GeoGebra to draw the lines to check yourself. Easy. Lex. Okay. Бам. Давай, Гастон. Да. Там. Пора знакомиться с этой хорошей подругой, которая позволяет все знания получать. Давайте, привет, опа, решили задать на Ладно. Вчера вначале открыл экран. Что это такое? Антон. А тебе я спрашиваю, как тебя звать? Марк. Как сейчас? Марк. Марка. Марк. Марка. Да. Хорошо. Ладно, у него МК, выиграть роботы Марка, какой-нибудь, ладно. Describe парабола. Что это у нас? Наверное, который описывает параболой. Да, все. Какая у нас парабола? Вы можете ее нарисовать? Ну да. Ну, нарисуйте. Антон, сейчас я тебе тапками вот. Тебе, видимо, вчера на спаррингах не хватило. Ну, она же будет двигаться, как минимум. Куда она двигается? Ну, в зависимости от параметра А. Давай возьмем, что А у нас константа. Ну,
Нарисуй мне скетч. Да, А пропало. Ну, у нас я сказал, что константа Ты сказал, что на единица. константа они равны единице. Это разные вещи. Ну, Короче, нарисуй просто А, напиши какую-нибудь картинку. ну, она будет какая-то такая. Как тебе сказать? Знаешь, это пляска, братан. Давай подумаем. Как ты обычно в школе, когда тебе... Вот напиши мне сейчас, несмотря на формулу парабола. Просто внизу так. Ты уверен? Кстати, ты так именно в школе писал формулу парабола. Я понял. Зачем все стирать? Убийца. Нет. Почему? Нет, ну конечно так можно писать, ты в школе так писал парабола. Нет, я не про параболу, я просто понял, что это не парабола. Это парабола. Просто Ну, у тебя она парабола вот может такая быть будет. вот такая, Нет, может вот быть такая, вот вот такая. такая Ну будет. вот. Потому что... Просто поменялось. Да. Что, Да. Ну просто типа, ну решили переменную ввести. Все, мое пузо теперь в камере. Что, Никит, где решение задачи? Где мой ответ? Быстрый ответ. К обеду, типа, да, сейчас я смотрю. Там решать надо за 2 секунды. Смотри, сколько я решу за 2 секунды? Раз, два. Не надо. Ну не то чтобы решил, просто ответ это был дан. Я согласен. Давай дальше. Получается, она когда наш дан треугольник равносторонний. А теперь такой вопрос, у тебя равносторонний треугольник. С какого перепуга он у тебя раком как-то набил? Извини за грубость. Я просто Ты пропустил факт, то, что вершина лежит в вершине параболы. Ладно. Спасибо за политкорректный комментарий, так сказать. Антон, кто там решил эту задачу? вот с ответом с параметром этих должен получиться? Да. Ты физику, что ли, в школе не решал? У тебя там одни буквы. Ну, да, понятно. Видите, что? Ладно, я просто смотрю и не могу. Выглядит тоже прикольно. У тебя какой получился? У меня Анна, 4 Что, ты двое конечно? Да. Еще каких-то два значения, у тебя появилось две длины, что ли? Может, ты нашел координаты, а не длины? Нет, это должна была. Нет, ты надо. Сейчас посчитаем. В нашей экономике параметры. Давайте вначале подумаем, народ. Вот у нас эта задача. Первая, да, можно пойти через углы. То есть ты можешь написать, что у тебя какой-нибудь, грубо говоря, у тебя известен точка 0. У тебя 0,0 известно. Да. Вертекс 0,0. Соответственно, у тебя какая-то длина на косинус угла. Ну, то есть ты можешь найти координаты по факту той точки через косинус и r известно. То есть по факту тут много путей решения. Первый, ты можешь предположить, что, как сказать, первое, ты можешь вспомнить свойства равностороннего треугольника. Ну, углы по 60. Еще. Там можно прям длинно найти очень легко, если ты их знаешь. Если ты не знаешь, то забей. Можно через углы пойти. Второй, ты можешь сделать систему уравнений, ввести, что ты здесь весь Не зная длины, мы можем найти, получается, площадь, а площадь можно найти и через угол. Или нет? Нет, это не поможет. Площадь найти через угол. Неинтересно. Нет, а почему? Сторона на угол, я имел в виду.
Но это не поможет, я понял. То есть сейчас можно уравнение будет. Я сколько неизвестно? У меня... Ну, технически 3-4 неизвестно. А четвертое откуда? У тебя и тебе нужны координаты высот. Вот координаты этих. Ну, точек. Ну. Смотри. Первый ты можешь решить это векторной форме. У тебя есть один вектор, второй вектор, третий вектор. Они должны быть равны. У тебя получится 3 уравнения, и из них больше 3 неизвестно. Второй способ, ты можешь знать про углы, ты их знаешь, косинусы, синусы. Тебе в таком случае нужно найти просто, грубо говоря, коэффициенты. Коэффициент, который тебе, грубо говоря, удлиняет твою прямую. Вот он. Да? Вот он. Вообще забудь про А, нету А, все. Ну, 4А это просто какой-то ну, цифра. да, вот, и вот это что-то удлиняет нашу параболу. То есть делает ее... Как ты будешь искать точку, которая у тебя третья касается? Вот у тебя есть 0,0 одна точка, тебе нужно найти вторую точку. Вот прям верхнюю. Как ты будешь ее искать? Каким способом решать? Ну, короче, если вот так повернуть, получается через одну вертекс ничего не нашел. Он координаты этой точки подставил сюда. А как ты нашел координаты? Точки? Да. Ну, у нас как бы известно то, что это правильный угольник, значит, это a пополам, это a в корень из 3. Ну вот, слышал? Это если ты знаешь свойства. Подскажи им. Ну, короче, это треугольник. Вот. Его здесь a корень из 2, это пополам. Когда точку находишь координаты тоже будет. То есть... Где известна высота, и корень из 3. Да. Что там он делили или не да? Вот, да. И корень из 3. А почему здесь корень из 3? Потому что это свойство приносит на стороне треугольника. Ну или синус, да, ты берешь. b корень из 3, да. b, да. Ну у тебя b просто. Да, я просто... У тебя получается задание неизвестное. Да. Найди уже это, что ты называешь, ну. Это в мире квадрате. Получается, у нас есть точка на параболе. Знаешь, Y, да, ну, работает.
Ой, да. И получаешь 8b корней из 3. Ты молодец. Сколько тут почти? А куда ты дел? Какая А? Я написал X. А думал, да? Я перепутал. На прошлый? Да. Все поняли, как писать задачу? Квадрат. Какой квадрат? Да, Ты из нет. корня вытащил. Молодец. В скобочках нет. Не нормально все. Все, теперь надо. Ты хоть понял? Да. Ну вот, огонь. Небось, столько стресса не получал за все время у Пузанковой, да? Выгнали, что-то еще обижают, там заставляют решать у доски. Так, ладно, теперь как флекс. Ну там четвертая задачка неинтересная. Потому что это то же самое, это, грубо говоря, наоборот. Вначале мы искали директрису, теперь мы фигачили наоборот. То есть, соответственно, мы хотим найти уровень параболы, создаем директрису и точку фокуса. Тут вот ответ. Соответственно. Ну а теперь давайте пофлексим. In this video, we are going to see how collisions work in a 2D game. Так, ну то есть, грубо говоря, сейчас будет видосик о том, зачем нахрена мы вообще предупредим учем. Вот. Короче, видосик я не буду выкладывать, запейте. Посмотрите у третьей группы, это потребуется. Я уже устал говорить на английском, простите.